Our Lady of Remedies Church, Kirem, currently headed by Reverend Father Oswald Montero. Our college is aided by Government of Karnataka and affiliated to Mangalore University. Our institution is re-accredited by NAC with A grade in the third cycle. Today is a special day for all of us to remember all those who have contributed towards the growth and progress of our institution. When we look back to the history of our college, we feel proud that our college has grown considerably in the last 41 years. From its very inception, the college has been striving for its academic excellence. Our vision is to impart academic and value education to our students in order to form them into wholly integrated persons. Today is a day when the students are given a chance to exhibit their talents and to honor them for their excellence in various fields of co-curricular, sports, games and other extracurricular activities during the academic year 2021-22. On this occasion, our proud alumni will witness the achievements of their juniors and their peers. Let us all be a part of this jubilation and have a great day. On this auspicious day, we have with us Reverend Father Oswald Montero, the Honorable Correspondent of Pompei Institutions, as the President of today's function. The Chief Guest of today's function is Mr. K.S. Abdul Rahiman Karnere, VP Finance Expertise Contracting Company, Bangalore. The guests of honor of today's program are Mr. Ronaldus D'Souza, Founder and Executive Director, Lexa Lighting and Technologies, Modabidre, and Mr. K.S. Sheikh Moiddin KM, GM Expertise, India. Dr. Purushottama KV, Principal, Pompei College. Mr. Stephen Ullas Tikuna, Vice President of Parish Pastoral Council, Our Lady of Remedies Church, Kirem. Reverend Father Sunil George D'Souza, Governing Council Representative, Pompei College. Mr. Hugrappa P, President of Parent Teacher Association. Mr. Harish Shetty, President of Alumni Association. Mr. James Oliver, Student Welfare Officer. Dr. S.A. Manjunath, Staff Secretary. Our invitation to God to intervene in the affairs of the earth. It is our request for Him to work His ways in this world. Let us join the prayer and seek His blessings on today's program and for our college. We invite our college choir to lead us into prayer. Kindly rise. ഇരുളു കത്തലിയാകവേ മനിദൂ
ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು, ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು. Devo Bhava. Indian culture considers guests as equivalent to the god. Giving an hospitality to them is our prime duty. We have with us our esteemed dignitaries, Reverend Father Oswald Montero, the Honorable Correspondent of Pompei Institutions, as the President of today's function. The chief guest of today's function is Mr. K.S. Abdul Rahman Kannada, VP Finance Expertise Contracting Company, Mangalore. The guest of honor of today's program are Mr. Ronaldus D'Souza and Mr. K.S.C. Sheikh Mohiddin K.M. Mr. Stephenullah Sikunna, Vice President of Parish Pastoral Council, A Lady of Remedies Church, Kirem. Mr. Hukrappa P., President of Parent Teacher Association. Mr. Harish Shetty, President of Alumni Association. Now I request our respected Principal, Dr. Purushottama K.V., Reverend Father Sunil George D'Souza, Mr. James Oliver, and Dr. Manjunath S.A. to escort the dignitaries onto the dais. It brings lot of brightness. All my dear invitees, you are like a sunshine in this function. Your presence has brought brightness to this function. We are so happy to have you in our home. At this outset, on behalf of our college, I request Dr. S.A. Manjunath, Staff Secretary, to welcome the dignitaries and the gathering. Good morning to you all. ಇಂದಿನ ಕಾಲೇಜು ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಓಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಮೊಂತೇರೊರವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರೇ, PTA ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರುತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಓಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಮೊಂತೇರೋ ಇವರನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮ ಪಾಲನಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಜೇಮ್ಸ್ ಒಲಿವರ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಓಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಮೊಂತೇರೊರವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ VP ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ K.S. ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಕರ್ನಿರೆ ಇವರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸುಮಾರು 45 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕರತಾಳದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ KV ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಲೆಕ್ಸಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಗಳಾದ GM ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ KSA ಶೇಖ್ ಮೊಯ್ದೀನ್ KM ಇವರನ್ನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶ್ರೀ ಡೆನಿಸ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇವರು ಶ್ರೀ ಶೇಖ್ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಿರಂ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಡಿಕುನ್ನಾ ಇವರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರನ್ನು MCOM ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸ್ಟೇಜ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ದಿಲೀಪ್ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ರಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪರಿಮಳ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ KV ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರನ್ನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಣಕರ್ S ಇವರು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಸುನಿಲ್ ಜಾರ್ಜ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರನ್ನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಕಿ ಜಿ ಲೋಬೋ ಇವರು ಸುನಿಲ್ ಫಾದರ್ ಅವರನ್ನು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮ ಪಾಲನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಒಲಿವರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾಪಕೇತರ ಮಿತ್ರರನ್ನು, ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತವಾಣಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. To you too, dear sir. Our college has taken
taken a step forward in the bygone academic year. It is time for looking back to the past for assessing our entire performance and development so far for the better tomorrow. It is my honor to call upon our respected principal, Dr. Purushottama KV, to present the report of all the activities, results and achievements of the year past. Honorable guests, invitees and all my dear students. Distinguished President of the function, Reverend Father Oswald Montero, esteemed Chief Guest, Mr. K.S. Abdul Rahman Karnire, guests of honor, Mr. Ronald D'Souza and Sheikh Muhyiddin KM, Reverend Father Sunil George D'Souza, President of the PTA, Mr. Hukrappa, President of the Alumni Association, Mr. Harish Shetty, Vice President of Parish Pastoral Council of Our Lady of Remedies Church, Kirim, Mr. Stephen Ullas Tikuna, Staff Secretary Dr. S.A. Manjunath, Student Welfare Officer James Oliver, respected Governing Council members, dear parents, donors, invitees, colleagues, media friends, dear students, ladies and gentlemen. I am very much pleased to place before you a brief report of the activities of the college for the academic year 2021-22. Our founder. The college was established in 1981 by late Reverend Father Bernard L. D'Souza. Thousands of rural youth could make a living because of his vision of establishing Pompei College in rural area like Aikala. We pay our homage and respect to our founder when we celebrate this college day celebration. Management. Our college is governed by the Catholic Board of Education, Mangalore, and locally it is ably managed by the governing body chaired by the Parish Bishop of Kirim Church, Reverend Father Oswald Montero, the correspondent of our institution. Courses offered. We offer 2 UG courses, BA and BCom, and 1 PG post MCom. We also offer add-on courses in order to empower and make our students employable, such as e-office, e-finance, DTP, spoken English, library and information science, solid waste management, data analysis, basic accountancy and rainwater harvesting. Staff. The college has qualified and experienced 25 teaching staff and 12 administrative staff. Our administrative staff is headed by Mr. Rocky G. Lobo as office manager, carry on admission, examination, scholarship, salary and other student and staff related work. They serve both staff and students with human face. I compliment all our teaching as well as administrative staff for their service. Superannuation. Professor Yogendra B., HOD of Sociology and NAC Coordinator, attained superannuation on 31st May 2022. We place and record the yeoman service of Professor Yogendra sir. We wish him happy, healthy, contented retired life. Student strength. We have 290 UG students. Of them, 131 are male and 159 are female, and 26 PG students. The total student strength of the college is 316 during the academic year 2021-22. Results. The quality of education reflects in our academic results. I am very happy to state that our results are good, which speak of efficiency of the staff and hard work of the students. The results of May 2022, third BA 5th semester 85% and third BCom 5th semester 82.72%. Homage. I express a deep sense of sorrow for the untimely demise of our second BCom student, Mr. Manjunath. May his soul rest in peace. Blood donation camp. College organized blood donation camp in association with the NCC, NSS, Youth Red Cross, Lions Club, Rotary Club, Kinigoli and KMC Hospital, Mangalore on 12 February 2022 at Pompei College, Aikala. Total 80 units of blood were donated in this camp. World Environment Day. College observed International Environment Day by planting more than 50 saplings.
International Yoga Day celebrated on 21st June 2021. Azadi Ka Amrit Mahotsav. Pompey College conducted Freedom March on 12th August 2022 from Pompey College Aikala to Kinnigoli town on the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Departments. Each department has conducted its own unique academic program. Guest lectures are arranged and field visits are organized. Dr. E. Victor was HOD of English is selected as the President of Mangalore University English Teachers Association. The faculty members are encouraged to attend workshops, seminars and conferences at university, state, national and international level. Some of our faculty has publications in reputed UGCK journals with the ISSN as well as ISBN. I compliment all the department heads and faculty for their pursuit in academic excellence. MCOM department. PG Department of Commerce is coordinated by Mrs. Akshata Shetty, Reverend Father Sunil George D'Souza and Mr. Tilak Gowda are the faculty members. The 7th batch of MCOM marked 100% result. 83% of them passed in distinction and 17% of the students passed in the first class. We congratulate Ms. Smita Acharya for securing 10th rank in Mangalore University MCOM examinations. Department conducted activities like collage making competition, commerce quiz, product launch, logo drawing competition and best out of waste competition. Student Welfare Council. Mr. James Oliver is the Student Welfare Officer. 2 student representatives from each class constitute the Student Welfare Council. It gives training in managing the affairs of the students by themselves. National Service Scheme. NSS unit of the college is headed by Mr. Name Chandragowda as Program Officer and assisted by Mr. Vinay A. Sikwera as Assistant Program Officer. Mr. Naveen Kula, 2nd BCom and Ms. Apeksha, 2nd BA are the unit leaders. The annual NSS special camp was conducted Brahmashri Narayana Guru Hall in Kadandale from 17th March 22 to 23 March 2022. 56 volunteers attended in this camp. Volunteers made a door-to-door campaign to bring awareness about Har Ghar Tiranga initiative. Volunteers also participate in the rally organized by Kinnigoli Patana Panchayat from Pompey College to Kinnigoli bus stand. On the occasion of Independence Day, the book titled Amrita Seva Dare, the book consisting of the details of services rendered by the volunteers was released by Reverend Father Oswald Montero. NCC. NCC subunit is established in our college in June 1985. At present, the subunit is functioning under the guidance of Associate NCC Officer Lieutenant Commander Dr. Purushottam KV and assisted by Mr. Praveen Kumar AR, Department of Economics. This academic year, our subunit is led by Cadet Captain Vishal 3rd BCom, PO Cadet Sanjay Kumar 3rd BCom, PO Cadet Anish 3rd BCom and PO Cadet Harshita Shetty 3rd BCom. Department of Physical Education. Our college provides ample opportunities for sports and games. Mr. James Oliver, Physical Education Director, has taken much interest to raise the standard of sports in a very unique way. Mr. Sanjay Kumar 3rd BCom and Ms. Cheryl D'Souza 3rd BCom are the sports secretaries. Sports achievements. Mangalore University Intercollegiate Athletic Meet 2021-22. Mr. Sanjay 3rd BCom secured 4th place in 300 meters steeplechase held at Alwas College, Mudabidre on 5th and 7th January 2022. Run for Health 5,000 kilometers 2022 road race held 5,000 meters 2022 road race held in at Katil. Mr. Sanjay Kumar 3rd BCom won 1st place, Anish 3rd BCom won 2nd place and Alan D'Souza 1st BA won the 3rd place. Cultural Association. The main aim of Cultural Association is to provide an opportunity to the students to express their hidden talents and to promote cultural interest among the student community.
Dr. S.A. Manjunath is the coordinator. Cultural Association has conducted more than 24 competitions during this academic year. College Library. Mrs. Vinita Rodriguez is the Chief Librarian, assisted by Mr. Denis R. Fernandez and Mr. Ronald Carlo. To make the library facility more user-friendly to the members and to have information of their choice, we have installed a standard digital library software easily and computerize the library resources. In order to enrich the resources of the library, we have registered our college with the InflipNet for online full text access to e-journals and e-books under Enlist program. For the benefit of the readers, we have computerized printed catalogs of the books apart from OPAC, online public access catalog. Department of Library, Readers Club and Magazine Committee jointly conducted article and reviewers competition for all the UG and PG students. Library Department conducted certificate course in Library and Information Science for the first BA and first BCom students in this academic year. Student support projects, scholarships. Our students received Minority Scholarship, SC/ST Scholarship, Vidyasiri, BD Roller Scholarship, Raita Vidyanidhi Scholarship, Zindal Scholarship, Sanjeevannama Scholarship, Endowment Prizes and many other private funded scholarships. Midday Meal Scheme. It is at another student support program. This scheme is well managed by Dr. Richard R. Sequeira. The scheme runs out of Midday Meal Fund and the contribution of the staff members, alumni, parents and many well-wishers. We are grateful to all their generous contributions. Commerce Association. Dr. Richard R. Sequeira is the coordinator of the association. Under the guidance of the association, 23 students participated in Entrepreneurship Development Program held at Sri Durga Parameshwari Temple College, Katil. Association conducted student enrichment program to first become A students in association with Career Guidance Cell. 16 students participated in Management Fest held at Sridevi Institute of Technology. Company logo competition was held under the banner of Commerce Association. Career Guidance Cell. Career Guidance Cell is headed by Dr. Gunakar, HOD of Commerce, and the cell organized entrepreneurship training program on 21st December 2021. Srimati Savita S. Naik, Director, Canara Bank Self-Employment Training Institute, Manipal, Udupi was the resource person. Cell organized an awareness program on job opportunities in banking sector and recent trends in banking. Mr. Ronald D'Souza, Senior Branch Manager of Bank of Baroda, Damaskatte branch, Tinigudi was the resource person. Campus interview was held in the college on 18th August 2022 by Bharat Atokas Private Limited. Workshop on skill development, resume writing, how to crack interview was held on 13th August 2022 for the final year become students. Dr. Jnaneshwar Pai Maru, Assistant Professor in the Department of Humanities and Coordinator of Alumni Affairs, NMAM Institute of Technology, NITTE was the resource person. Humanities Association. Humanities Association has conducted different activities under the guidance of Professor Yogendra B. and Mrs. Ashita J. Professor Shirley Rani, the President of the Mangalore University Sociology Association, delivered a lecture on Youth Catalyst, a change in post-COVID-19 era. On 22nd 9/2021, organized the book exhibition on Indian freedom movement as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Dr. Srinivasa K. Assistant Professor, Government Postgraduate College, Balmata, delivered a guest lecture on career opportunities in humanities. 6th August 2022, under the guidance of Department of History, students participated in intercollegiate patriotic skit and group singing competition organized by MSRS College, Shirwa, and bagged first place in patriotic skit and second place in patriotic group singing.
Under the guidance of the Department of History, students performed street play on Isuru tragedy during Freedom March Kinigoli town. Women's Cell, Ms. Rajini Janita is the coordinator and Mrs. Jyoti is the assistant coordinator. Student president is Ms. Sneha of 3rd Vikram and secretary is Lolita of 3rd BA. Youth Red Cross. The Youth Red Cross aims at inculcating the 7 fundamental principles of the Red Cross movement, namely humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary service, unity and university. Prajna, the Wall magazine, and Providence, the annual magazine. Under the direction and editorship of Professor Neem Chandragowda, the Wall magazine, Prajna, and under the leadership of Dr. Manjunath S.A., the annual magazine Providence are published. Both magazines provide ample opportunities to the students to write, draw, and express their creative skills. PTA is one of the pillars of the Pompei College. Mr. Ugrappa P. is the president. Mr. Neem Chandragowda, HOD, the Kannada department, is the secretary. Dr. Gunakar, HOD of Commerce, is the vice president. Mrs. Kavita Lobo, joint secretary, and Mr. Rocky G. Lobo is the treasurer. Alumni Association. Alumni Association is one of the strong pillars of the institution. Our old students have been rendering human service to the institutions in various ways, such as maintenance and upgradation of college infrastructure, developing support services, and instituting scholarship for the students. The AGM of the Alumni Association was held on 5th June 2022. Mr. Harish Shetty is the president and Nishant Kanchan is the secretary of the association. Our donors. I express my heartfelt gratitude to all the donors who contributed generously for paving interlock to NCC parade ground and parking area to promote Green Campus initiative and also making pedestrian path. We thank Mr. Valerian Aranna, our alumni, Mr. Abdul Rahman and brothers Karnire Education Trust, retired Professor B. Yogendra, Mr. Yogish Rao, Mr. James Oliver, Mr. Daniel Devraj, Mr. Rodolph Gilbert, Dr. Jagadish Walla, retired principal, Professor B.H. D'Souza, retired professor of Pompei College, Mr. Dennis Fernandez of college staff, Mr. Rocky G. Lobo, Mrs. Parimala, Mr. Yadav Devadiga, Mrs. Hilda D'Souza, Mr. Nagish T.G., Mr. Lancy Fernandez, Mr. Dennis Sarao, Mr. Ravindra Kotiam, Mr. Harish Shetty, Professor Neem Chandragowda, Lions Club Kinigoli, Rotary Club Kinigoli, and Bank of Baroda, Damaskata Bank. Congratulations. We congratulate our alumnus, Mrs. Mumtaz, secured first rank and she is the first Muslim woman in Karnataka and second in India who was selected as a district judge. She completed her BA degree in our college in 1998. We congratulate at this outset Mrs. Mumtaz. Mrs. Joylyn Mendoza completed Karnataka Civil Judge exam. She was our BA student in 2009 batch. Miss Smita Acharya, MCOM 10th rank holder in 2020. Dr. Richard Sequeira has been awarded PhD. CA Ritesh Montero, CA Roshan Mascarenes and CA Ravi Prasad for their achievements in completing Chartered Accountant exams. We also congratulate Mr. Guru Prasad, our alumni who is selected in Police Department. Acknowledgement. We thank God Almighty for His blessings and our patrons, Mother Pompei, for her intercessions to our Lord. I thank President of the Catholic Board of Education, Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana and Reverend Father Anthony Serra, the Secretary of the Catholic Board of Education, for their guidance, support and blessings. My
Thanks are due to Reverend Father Oswald Montero, our correspondent, for his guidance and timely support. I am grateful to the College Management Committee, PTA and alumni presidents and members for their support and appreciation. I thank all my colleagues, both teaching and administrative, who have shown solidarity to the institution and strive for achieving academic excellence. I also acknowledge the goodwill extended towards our institution by the students, parishioners, director and staff of Concert Hospital, Kinnigoli, Prajna Counseling Center, the management of SVD, president and members of Lions Club and Rotary Club of Kinnigoli, Aikala Kinnigoli Patana Panchayat, and all local organizations and all the donors and general public. Thank you one and all. Jai Hind, Jai Hind. Mr. D'Souza, ex-president of Lions Club, Mr. Desmond Lobo, principal of Pompei Pre-University College, and Mr. Sudhir Kumar, manager of Canara Bank, Kinnigoli branch. I welcome you to our annual day celebration. Success is not an accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love for what one is doing. Our today's guests, Mr. K.S. Abdul Rahman Kannada, Mr. Ronald S. D'Souza, and Mr. K.S.A. Sheikh Mohideen K.M. are example to this. It's time to celebrate their hard work and efforts. Now I request Professor Nemi Chandra Gowda, HOD of Kannada, to perform the felicitation part. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾದರಿಗಳು. ಇಂತಹ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಮ್ಮೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ.ಎಸ್. ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಕರ್ನಿರೆ ಇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾನ್ಯರನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ನಾನು ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ.ಎಸ್. ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಕರ್ನಿರೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದರ ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ.ಎಸ್. ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಕರ್ನಿರೆ ಇವರು. ನನ್ನ ಊರು ಉದ್ಧಾರವಾದರೆ ದೇಶವೇ ಉದ್ಧಾರವಾದಂತೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಧಾರೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಿರೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕನಸು ಕಂಡವರು ಇದೀಗ ಕನಸನ್ನು ನನಸುಗೊಳಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವವರು. ಸೈಡ್ ಕರ್ನಿರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಿರೆಯ ಆಸುಪಾಸಿನ 3-4 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾಲೇಜು ಫೀಸು ತೆರುವ ಮೂಲಕ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿದವರಿಗೆ ಮೀನು ನೀಡಿದರೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕಾಯಿತು, ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದರೆ ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಮನಗಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಿರೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೊಂದನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಇವರ ದೊಡ್ಡ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ತಾವೇ ಸಂಬಳ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನ ನೇಮಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಇವರು. ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಪರದಾಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಿ ಆಸರೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದವರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಉದ್ಧಾರ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಲಭ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗದ ಆಸರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಲು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ.ಎಸ್. ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಕರ್ನಿರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಇವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ KM, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇವರನ್ನ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜೋದ್ಧಾರದ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಆಶಯವನ್ನ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ KM ಇವರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಲಾಲ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಯುತರು ವಿಟ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಚೇಂಬರ್ ಕಾಲೇಜಿನ PU ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ PUC ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. MIT ಮಣಿಪಾಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ NMA MIT ನಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ MTech ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟ್ರಿಕಾನ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತರು 2002ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ NITK ಸುರತ್ಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ PA ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಣಾಜೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿಯೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿಯೂ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 2005ರಿಂದ 2008ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಕುರೇರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥವರು. 2008ರಿಂದ 2016ರವರೆಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ISC ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 2014ರಿಂದ 2015ರವರೆಗೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇನ್ನೋಳಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂಥವರು. ಅಧ್ಯಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರಾದರೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀಯುತರು ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆಯ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪರೇಷನ್ನ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಂಡು ಇದೀಗ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲೇ ಸಮುದಾಯದ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾಲೇಜು ಫೀಸಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಲಿದ್ದಂತಹ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫೀಸಿನ ಹಣವನ್ನು ತುಂಬಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಕೈ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜಿನೊಂದಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಆಶಯವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುವಂತೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ ಸಹೃದಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಯ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಗೌರವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಅತ್ಯಂತ ಆದರದಿಂದ ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕೋರಿ ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರನ್ನ ಇದೀಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಭಿಮಾನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವರ್ಣರಂಜಿತ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಧನೆಯ ಸರದಾರ ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಡಂತ್ಯಾರಿನ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ BA ಪದವಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಛಲಗಾರ ಇವರು. ಲೆಕ್ಸಾ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಬಡತನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ಮಡಂತ್ಯಾರಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡವರು. ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ತುಡಿತ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದರು. ಇವರು 1998ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೊಯೋಟೋ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇವರು ಟೊಯೋಟೋ ಕಂಪನಿಯ 4,500 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪೈಕಿ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದವರು. ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ವಲಯದ ಉತ್ಪಾದಕ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರರಾಗಿ ದುಡಿದರು ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ 12 ಏಷ್ಯಾ ಓಸಿಯಾನ್ ದೇಶಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಕೆ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಇವರು ಕೆನರಾ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದರು. 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ದುಡಿದರು. 4.5 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಲಕ್ಸಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು. ತಮ್ಮ ಈ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 180 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಾಗಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಲಕ್ಸಾವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರ, ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇವರ ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಇವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು. ಇವರ ಲಕ್ಸಾ ಕಂಪನಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಗೆ, ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ, ಸಭಾಭವನಗಳಿಗೆ, ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. 4.5 ವರ್ಷಗಳ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಲಕ್ಸಾ ಕಂಪನಿಯು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಗರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ತೃಪ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಗರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. 70% ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಇಂದು ಲಕ್ಸಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳು ಸ್ಟಾರ್ ಟಿವಿ, NDTV, ಸೋನಿ ಟಿವಿ, ಜಿ ಟಿವಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಇತ್ಯಾದಿ.
600ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳು ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಿದೇಶದ 20ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ LED ಗಾರ್ಡನ್ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸಿದ ಇವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ BA ಪದವಿಯನ್ನು ಕಲಿತು ಲೈಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಇವರು ಇಂದು BA ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರನ್ನ ಸಂಚಾಲಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ವೇದಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. For felicitating our guests, and I also thank Mr. K.S. Abdul Rahman Karnire, Mr. Ronaldus D'Souza, and Mr. K.S. Sheikh Moidin KM for receiving our honor. Thank you, Professor V.V. Chandra sir. Mr. Michael Pinto, late retired librarian, Mrs. Celeste Sequeira, Governing Council member, and Mr. Deepak, a well-wisher of our college, has graced this occasion with your presence. I welcome you, dear sirs and madam. Pompei College has been successful in grooming the youth in the region. Our alumni has achieved in their lives, and recognizing this, we will now felicitate Dr. Richard Sequeira, Assistant Professor, Department of Commerce, CA Ritesh Montero, and CA Roshan Mascarenas. I request Ms. Florin Clara D'Souza, HOD of Economics, to perform felicitation part. Sequeira, CA Ritesh Montero, and CA Roshan Mascarenas to take the felicitation speech. My dear colleagues and students, dear students, once upon a time they lived as you. They enjoyed the curricular and extracurricular activities in the college. They made memories in the corridors of our college. Their efforts and hard work has brought them to this felicitation seat. They are our alumni, Dr. Richard Sequeira, CA Roshan Mascarenas, and CA Ritesh Mascarenas and Rohan Montero. He is a disciplinarian. He is known among his students for his expertise in marketing and effective teaching. He is the assistant professor in our college. He is Dr. Richard Sequeira. He is born to late Mark Sequeira and Mrs. Bridget Sequeira. He completed his schooling from Government Higher Primary School and Sarvodaya School in Kalamanpuru. He completed his PUC and degree from Pompei College. He pursued his master's degree in business administration from Bezet Center for Postgraduate Studies in 2006. In the same year, he completed his postgraduate diploma in foreign trade from Annamala University in Tamil Nadu. He served as head of Bachelor's of Business Administration for 6 years. He was awarded with PhD
from Maharaj Vinayak Global University in Jaipur at Rajasthan for his research work in problems and prospects of rural entrepreneurs in Dakshina Kannada. He is the first and only one in the glorious history of 125 years of Paladka Church to be awarded with PhD. Along with teaching, he is actively involved in the NAC criteria work. We congratulate you, sir, and we are proud of you. CA is pretty difficult course to crack. The various stages and examinations are challenging. Our achievers CA Ritesh Montero and CA Roshan Mascarenhas have passed this challenge. CA Roshan Mascarenhas is a son of Mrs. Evelyn Mascarenhas and Mr. Robert Mascarenhas. He hails from Bola village of Karkala Taluk. He completed his pre-university education in Pompei College and did his bachelor's in commerce from Pompei College in 2013. After his graduation, he joined CA and completed his articleship in Mangaluru. He cleared his CA final examination in December 2021. Now he is working with KPMG at Bengaluru. We are proud of you, sir, and we congratulate you. CA Ritesh Montero is from Kencha. He is the son of Mr. Sebastian Montero and Mrs. Jacinta Montero. He did his internship under G. Ananta and Company and cleared a CA final examination conducted by Institute of Chartered Accountants of India in 2020. He is working at RPM International Incorporated. We are proud of you too, sir, and we congratulate you. I request Honorable Correspondent Reverend Father Oswald Montero and all the dignitaries to felicitate our proud alumni.
Ms. Ashwini, lecturer in history. She received Karunada Chetana Award instituted by Dr. Pandit Puttaraj Seva Samiti, registered New Delhi on 13th August 2022 for her achievements in the field of music. Congratulations, dear Ashwini ma'am. Now, I request Ms. Ashwini, lecturer in history, to receive felicitation from the chief guest, Mr. K.S. Abdul Rahman Karnire. Congratulations, and we are proud of you, Ms. Rakshita. Now I request the President of the function, Reverend Father Oswald Montero, to felicitate Ms. Rakshita. Listen to the words of inspiration from our chief guest of the day, Mr. K.S. Abdul Rahman Karnire, with the finance expertise contracting company Mangalore. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಾಂಬೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಓಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಮೊಂಟೇರೋ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ, ಫೌಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ EKSA ಲೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಮೂಡುಬಿದಿರಿ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ GM ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೇಖ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ KM ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಸುಮಾರು 45-50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು
ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಮತ್ತು ನಾವು ಬ್ರದರ್ಸ್ 6 ಜನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕಲಿತದ್ದು ಕರ್ನೇರಿಯಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತಹ. ನಮ್ಮ PUC ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂಲ್ಲೇ ಕಲಿತವ್ರು ನಾವು. ಆನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಈಗ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಈಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದೇ, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನೀವು ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಜಾತಿ ಮತ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಂತಹ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡೆದು ನಾವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಿ ಈ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕೆನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿ. ನಾನು 2-3 ಸಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕರೆದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Oswald Montero, correspondent of Pompei Institutes, Mr. Abdul Rahman, VP Finance Expertise Contracting Company, and Mr. Sheikh Mohiddin, GM Expertise India, and my dear principal, as well as the dignitaries on the dais and off the dais, and my dear students, and especially my teacher. He is here. So, Mr. Yogendra, he was also taught me. So, greetings for the day. This was your day. And I first of all congratulate all the students for the wonderful day, the college day celebrations. I have few questions to ask. Is this really your day or the management day? No answer? Your day. Are you happy with the day? Yes. Okay. Question number 3. How many of you actively participated in this celebration? Raise the hand. How many of you actively participated? Okay. Kalav kaigalu. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ 50%. ಯಾರು 50% ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಲಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಕೈ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ಹೌದು, ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಚಾಣಾಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇವತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎನಿವೇಸ್, another question. How many of you think that you are a lucky person? How many of you think that you are lucky? Raise your hand. Lucky? How many of you think that you are lucky? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14. How many of you think that I am a lucky person? How many of you think that I am a lucky person? Because ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಟ್ ಕೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? Looking little smart. How many of you think that I am lucky? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, I am going to take little more time because I do everything with some purpose. If I am spending some time, I will do it with a purpose. So I am here with a purpose today. I asked the management here, what should I be talking for this gathering today?
ಸೊ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಗಿವನ್ ಟು ಮೀ ಟು ಟಾಕ್. ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಗುಡಿಸಲಿತ್ತು. ಆ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಾಗಿಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್, ಮತ್ತೆ ಆ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಸೆಗಣಿಯಿಂದ ಸಾವರಿಸಿದ ನೆಲ, ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್, ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, 2ನೇ ತರಗತಿ ಕಲ್ತಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂದು 35 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯ ಅಮ್ಮನಿಗೆ 1.5 ಸೇರ್ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 1977ನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದೆ. ವೈ ಐ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಆರ್ ಯು ಲಕ್ಕಿ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೇಗಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಗೊತ್ತಾನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಫ್ಟರ್ BA ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. BA ನಂತರ ಏನು ಓದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅಪ್ ಟು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಮಕ್ಕಳ ಆಟ 45-50% ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ 10th ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೆಳೀತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದೆ. ಅದೇ ತರ PUC ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದೆ, ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬಂಕ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಕ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ತಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗ ದೇವರದ ಏನೆಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇವತ್ತು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅದು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕಳೀಬೇಡಿ. ಒಂದನೇ. ಸೊ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದು ಮಗಳೇ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ BA ಮುಂದೆ ಒಂದು ತರಗತಿ ಓದುವ ಅರ್ಹತೆ ನಂಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ 30-35 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು, ಏನ್ ಕಲಿಯೋದು? ಸೊ ನಾನು ಬಂಕ್ ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಸಾರಣೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಿಗುವ ಬರೋ ಹಣವನ್ನ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಫೀಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ನನ್ನ BA ನಂತರ ನಾನು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ how the students can come up with insecurities? Now you just compare yourself. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ತರದೊಂದು ವೇದನೆ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಅದನ್ನು ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜನ ನೋಡಿದವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬೈಲೂರಿನಿಂದ, ನಾನು ಮಡಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೈಲೂರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಕಾಸರಗೋಡು, ಸೀತಾಗೋಡು ಆ ಕಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 300-350 ಕಲ್ಲು ಎದ್ದಿದ ನಂತರ ಕೈಗಳು ತೂತಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು, ಶೋಲ್ಡರ್ಗಳು ಚರ್ಮ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದವಾಗ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಡೋರಿಂದ ಗಾಳಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೈಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೇವರೇ, ಈ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಯಾಕೆ? ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಿದ್ರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. Why I am talking all these things to you? ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವ ಮನೆತನದಿಂದ, ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸೋದು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹ, ಆ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹ, ಬಡವರಾಗಿ ಸಾಯುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನ. So students who are sitting here, please take a work, come with some purpose in life. How do we want to move forward in our life? Every minute they are spending, is it adding value to your life or not? If it is adding some value to your life, kindly focus onto it. Repeat it 1 time, 2 times, 10 times. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇವತ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಲ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಪ್ಪ? ಕೈ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಹೌದು, ಕೇಳಿದಾಗ ನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ. ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಷ್ ಡೈಲಿ ಪಂಕ್ಚುಲಿ, ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವೇರ್ ಮೈ ಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಗುಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಕೋದಿಲ್ವಲ್ಲ? ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಚಿಲ್ಲರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಂದಾಗ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆತನವೂ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಭಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು 180 ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಾಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು 257 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ? ಆವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದೆ. am I made myself as an asset? am I asset to myself? am I asset to a society? or I am a burden to the society? that you have to think about it very properly today. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನೀತಿನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಯಾವ ದಾರಿ ಸರಿ ಯಾವ ದಾರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸರಿ ದಾರಿಗಳನ್ನ ತಕ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು, ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. and only youths can bring, because in some of the interviews I say I create good people, thereby I create good products. ನನ್ನ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅಡಿಕೆ ಮರ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. then how they can come into the company and take care of the company asset? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. This is the involvement, my dear. That is why I asked the first question: how many people are you involved in this celebration? If you are involved, you will enjoy. And I can see this type of pillar of silence throughout the program. This type of attention I can see throughout the program. When we are not involved, when we think that it is not our job, when we think that it is not our organization, when we think that my career only, then we behave like this. Everybody sitting here can add value. Everybody. When we are entering inside, people are sitting at the back benches. In my life, I have never sat after 5 seats. After 5 lines, even the good word Ilana. Many people are sitting at the back. Why? So insecurities annountadu. To achieve something in your life annountadu. Illinda start agtade. Illinda start agtade. ಆವಾಗ ತಾನೇ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. Do the right things at the right time. And you need to check what are your priorities. When you do good things, when you do right things, God is supposed to make you successful. He is supposed to lift you up. And His plans are continuously or completely different than your imagination. And I am the example, standing here on the stage. But ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಪರಸ್ಪರ ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಅಂತವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ 4 times ಮಿಸರಬ್ಲಿ. ನಂತರ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೇಣಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಇನಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೂಮ್. ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ. ನೀವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಏನು ಅಸೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅದು ಸಹಾಯವಾಗ್ತದೆ. ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಂಕ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ kindly look at these points and please focus on controllable and uncontrollable. Your behavior is always controllable. Your punctuality is always controllable. Your discipline is always controllable. Please focus on that. Nam college sari illa, don't blame for it. You are responsible for it. So when you focus on controllable things, you see your life will become the best. Good behavior is a great asset with humbleness. So we Indians are very, very talented people because I have traveled almost 27 countries. I have worked with the best of the best creed on this earth. Japanese, Germans, I have worked with them. BA ಓದಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Otherwise, how can I speak a good English today? BA ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದಲ್ಲೇ ಓದಿರೋದು. How can I write? How can I read? How can I address 5,000, 6,000 people? And that is where you guys have to learn from each other. There are so many people around us who have achieved success. Today I respect my teachers more than anyone because I still remember ನಮ್ಮ PD ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಗೌಡ ಸರ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಟ ಇದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಅವರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಅವ್ರ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ who have really helped us, from, and we remember them till now. So, my dear students, we Indians are very talented. But why India is not growing to that level? Kindly think. Japan alli varsha ಸುನಾಮಿ ಬರುತ್ತೆ, ಭೂಕಂಪಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಕಂಟ್ರಿ ಇಡೀ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಬಟ್ ವೈ ದಿ ಜಾಪನೀಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್? ವೈ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಇಸ್ ಬೇಡ developed country? Why we are here not growing? So teamwork comes first. If we have right team, now Indians ಗೆ Japanese ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we are like crab mentality. ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಬ್ ಏಡಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಬ್ ಮುಚ್ಚಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, because they are always busy pulling down each other. And that is what happens everywhere in the society today. So we need to learn from these things how to be, bring change, being the youth. How can we bring change in the society and prepare ourselves for a good future? I wish a happy Ganesh Chaturthi as well as Teachers' Day is coming nearby. Teachers are doing a good job, doing whatever best possible from your side. I wish you all happy Teachers' Day, and with these few words, I thank for the opportunity, for the felicitation whatever is given today, and I see that this institution grows day by day, year on year, and thank you very much. Thank you. Respected Reverend Father Oswald Montero sir, my colleague, my boss Rahman sir, the inspiration for today, Mr. Ronald, Principal sir, other dignitaries on the dais, respected parents, my dear students, a very good afternoon to one and all. Very good afternoon to one and all. Good afternoon, sir. How many of you want to follow Mr. Ronald sir? How many of you want to become like Ronald sir? So sad, only 7 or 8 hands I can see. When somebody said I'm supposed to talk, I had something in my mind because it's a serious audience. I need to speak something very seriously. Only for 5 minutes, I shouldn't disturb the entire audience. That was in my mind. But when Ronald spoke, I thought I can add to that. Ali, ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಭಾಷಣ ಕೇಳೋದಂದ್ರೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಹೌದಲ್ಲ ಖಂಡಿತ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದಂಗೆ ನೆನಪು, ಜಗತ್ತು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಎಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ? ನಾನು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಾನು ಅವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೂ ನನ್ಗೆ ಅದೇ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದು ಬೋರಿಂಗ್ 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 ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಅದೇ. ಎಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ? ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಬೋರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? More than 200 crores users ಇದ್ದಾರೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕಂಪನಿದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವರ್ತ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ತ್ ಅಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟುಡೇ? It had crossed $1 trillion. That means 70 lakh crores. 70 lakh crores in Indian rupees. Now it has come down, the share price has come down. So ನಾನು ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? BPL ಟಿವಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಯಾನೆಟ್ ಟಿವಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಸೆಟ್? Social media. The people are united, they are connected, they are sharing. So in digitally the people are connected. So the point which I would like to say all of you is that the success of a person was decided in the past by the wealth. ರಾಜಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಇದ್ದವನು, ಹೆಚ್ಚು ಜಮೀನಿದ್ದವನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರ ನಂತರ ಒಂದು ಕಾಲ ಬಂತು, that was a time where the people's success was decided by his knowledge. ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಯಾ ಅವನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. But today the success is determined by the relationships. How many people you are connected, how many people you are sharing your good thoughts, how many people you can influence, that decides your success. If Ronald can reach from a village to all 27 countries in the world, it is the relationship which has taken him to that level. So how many of you want to become Ronald? Still I can see only 7 hands, then something is really wrong. So Kalam says, APJ Kalam said in once he said, ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಕನಸು ಬೇಕಾದರೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಆ ಕನಸೇ ಕಾಣದಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕನಸು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಜವಾದ ಕನಸು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಕಾಣೋದಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರದಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಕನಸು ಅಂತ ಕನಸು ನೀವು ಕಾಣಬೇಕು. ನಾನು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು we are all united for an annual day celebration. There are so many achievers in the field of education. There are so many people who will be getting the award in sports activities and other cultural activities. So if you have to be successful in this world, it is not your mathematics ax square plus bx plus c is equal to 0 which makes you successful. It is not what you studied, the Newton's first law, which will take you to the success, but it is the relationship. It is how you deal with other people. ಯಾರ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತೀರಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾರೆ. The way you motivate the other people, the other person will also motivate you. The way you support the other person, they will also support you. The moment you try to pull the other person's leg, they will also try to pull you down. You will not succeed. So cooperate and coordinate, then it will take you to a different level. That is number one which I would like to say to you. The second point which I would like to say to you all is that you are the future generations of India. Recently we have celebrated 75 years of India's independence, Amrita Mahotsava. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ಹೊಸ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಘರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡಿತು. The flag of India was hosted in every house. But do you know the challenge which India is facing today? If you have to understand what India is facing today, you young generation, I request you all
to look at what is that challenge. We are not like what it was 20 years back. 20 years back, when we were studying, we were all together. There was no bifurcation in the name of religion or the caste or the creed. But today we are dividing ourselves. ಭಾರತ 1947ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು. ಆದರೆ 1947ಕ್ಕಿಂತಲ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಬಹುದಿತ್ತು. ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಬಹುದಿತ್ತು. What is that which had stopped India to get the freedom till 1947? Did you analyze? 1857, India's first freedom fight happened. Then the British realized that India is united. We cannot win against this unity. There is no discrimination, there is no division. Muslims and Christians and Hindus are united. This is the bond which we need to break. Minto divided the people. One of the British ruler, Minto, divided the people of India in Hindu, Muslim, all these. So we started fighting ourselves. So India, though we would have got the freedom 100 years back, it got delayed and we got it 1947. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್, ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ತೊಡಕಾಗಿ ಬಂತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಭಾರತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸೂಕ್ತ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜಪಾನ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಧುನಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದಲೇ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಿಂದಲೇ ಟ್ರೈನ್. ಜನರು ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಯ್ತು, ಲಿಫ್ಟ್ ಹತ್ರ ಟ್ರೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ನಾಳೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್, ನಾಳೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. World is thinking in the terms of machine learning, artificial intelligence, all this. But what we are thinking? I'm a Hindu, you are a Muslim. This is my color, that is your color. Saffron is mine, green is yours, goat is mine, and the cow is yours. Unfortunate state of today. My dear students, think about it. This is the hindrance for the development of India. United, we can take India to a different level in a very short span. If we are divided, the way India's independence was delayed by at least 100 years, the development of India will also be delayed by another 100 years. If Japan is living in 2050, we are living in 2022. Japan is at least 25 years ahead of us. Every country in this world is thinking about the technology and the development. But we are thinking that this is the great religion of mine and that is not the great religion. See, ಇದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹಿಂದೂ, ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ, ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, the problem is I follow my religion is not a problem. I am having a problem you practicing your religion. You being a Hindu is a problem for me. That should be deleted. I am a Muslim, I am following my religion, that is disturbing me. That should be deleted. Until and unless we put an end to this, we will not succeed. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಂತರ ನಿಮ್ದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಂತಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರಿಯನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿ. Why I am saying this is, somewhere our brain is washed by the people who are greedy enough to make the property for their next 5 generations. Those politicians. Recently I watched one movie which I request you all to watch. It is in Malayalam, Jana Gana Mana. Many of you might have watched. In that, one villain, he is a minister, he says, the emotions
Emotions of the people are my assets. I play with the emotions. For that, I'm ready to kill anyone. Then the emotion changes. Whatever I do is immaterial. With the emotions of the people I play, the result of that game is my power, my government, my ministry. This is the truth of today. Watch that movie. You will get a lot of information how we have been trapped. So, my dear students, you have only one goal. Where you have to reach. The dream which you saw, where you would like to reach to after 20 years. To that journey, make a clear path. Don't think anything other than your development. Don't think anything other than technology. Don't think anything which will put you back in the line. Think of everything which will support you. You support the other person. You support the other religion. Then everyone will support you. To end, before ending my talk, I would like you to imagine one scenario. Pompei College ಅಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಕಲಿತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವನ ಜೊತೆ ಇದು ಒಬ್ರು ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತುಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಅವರೊಬ್ರು ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮಾರುವ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬೇರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಈ 5-6 ಜನ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ. At that time, two things can happen. Each one can find that I am the top, and I am the top. And the other option is that let me try to understand the culture of South Africa. And the South African person also think that let me understand the culture of Tulu Nadu. At the same time, the Tulu speaking person think that let me understand what is the thought process of a berry. These two things, dividing and thinking I am superior and thinking let me understand the other person, this will make a difference. These difference of opinion make you what you will be tomorrow. So be the second person wherein you try to understand the other person. He may be from another part of the world, another part of the religion, another part of the country, another part of the region. Be that person, then success will be yours. Take India to a different level. Let us be united. United we succeed, divided we fail. Thanks once again for the wonderful opportunity. Thanks for the entire management for facilitating it. Thank you, Honorable. Gains expertise in the concerned field. Now, I request Mrs. Vinita Rodriguez, librarian, to read out the endowment and general proficiency prizes. Prize winners, please come forward and receive the prizes. Respected dignitaries on the dais, it's my privilege to read out the J.B. Pinto Memorial Scholarship, highest scholars in first and second test, February-March 2022. I request today's chief guest, Mr. P.S. Abdul Rahman Kannada, to hand over the prizes to the achievers. First BA, first place Kirtana, second place Manish. First BA, first place Kirtana, second place Manish. Second BA, first place Radha Dodamani, second place Apeksha. First place Anisha Coutinho, second place Rishabh Suarez.
D'Souza. Second place, Melita Fernandez. M.Com final. First place, Divyesh and Satya. Second place, Vaishnavi Salia. Melita Fernandez. M.Com final. First place, Divyesh and Satya. Second place, Vaishnavi Salia. Thank you, sir. Congratulations to the achievers. Now I request today's guest of honor, Mr. D'Souza, to hand over the endowment prizes 2021-22 to the achievers. Mrs. Greta Morris Endowment Prize, highest marks secured in third BCom University examination. First place, Ramya. Second place, Tejaswini. First place, Ramya. Second place, Tejaswini. Mr. Endowment Prize, highest marks secured in second BCom University examination. First place, Linisha Rodriguez. Second place, Licia Princia de Silva. Linisha Rodriguez. Second place, Licia Princia de Silva. Mrs. Dorothy Morris Endowment Prize, highest marks secured in first BCom University examination. First place, Vedal Aradhana. Second place, Shreyas US. Mr. Thomas Morris Endowment Prize, highest marks secured in third BA University examination. First place, Diksha Pujari. Second place, Anita. Diksha Pujari. Second place, Anita. Mr. George Fernandez Endowment Prize, highest marks secured in second BA University examination. First place, Lavanya. Second place, John Dow. Second place, John Dow. Mrs. Amba Bhatt Endowment Prize, highest marks secured in first BA University examination. First place, Apeksha. Second place, Srikanthi Anil. First place, Apeksha. Second place, Srikanthi Anil. Highest marks secured in M.Com University examination. First place, Grishma. Second place, Jadin and Shweta Yam. Second place, Jadin and Shweta Yam. Late Professor P.S. Kedlaya Endowment Prize, SC/ST Meritorious Student. Highest marks secured in Kannada, second BA and second BCom. Soumya, third BA. Soumya, third BA. Mrs. Janet Kulkarni Endowment Prize, highest marks secured in English, first and second BA BCom. Elston
Prize, Best Outgoing NCC Cadets of the Year, Vishal, 3rd BCom. Vishal, 3rd BCom. Mr. Devi Chandra Gowda, Associate Professor in Kannada, Pompei College, Aikala, in memory of his late father, Mr. Kenchappa Gowda, Endowment Prize, Best NSS Volunteer, Sneha, 3rd BCom. Mr. Valerian Aranna and family, Endowment Prize, Sanjay Kumar, 3rd BCom, Melisha Miniatures, 3rd BCom, Shobit, 3rd BA, Shreya Pujari, 3rd BA. Shobit, 3rd BA, Shreya Pujari, 3rd BA. Miss Rajani Janita, highest marks secured in Financial Management University Examination. Fiona Pereira. In memory of late Mr. S.P. Miranda and Mrs. A.S. Miranda by Dr. John C. Miranda, highest marks secured in final year BA Economics. Diksha Pujari. In memory of late Mrs. Padmama R. Mental, Suratkal, by Dr. Kudakar S. Highest marks secured in Cost and Management Accounting and Financial Accounting. First is Fiona Pereira BCom, Cost and Management Accounting. Taslima BCom, Financial Accounting. Taslima BCom, Financial Accounting. Thank you, sir. Thank you, sir. Congratulations to the winners. One must learn how to shine. Respected dignitaries, audience and my dear students, our students took part in various cultural activities. Now is the time to appreciate them. I request our guest of honor, Mr. Sheikh Muhyiddin sir, to give away the prizes. Pratham Shetty, first BCom A, first in Hindi essay, Kannada elocution, Hindi elocution, English elocution. Naveen Kulal. Naveen Kulal, second BCom, second in Hindi essay, third in Tulu elocution. Second BCom, Karthik Salian, third in Hindi essay, third in English essay, third in pencil sketch, third in drawing, first in pick and speak. Karthik Salian. Kalpana, first BA, third in Hindi essay. Kalpana, first BA, third in Hindi essay. John Ram, third BA, first in English essay.
E, second in Kannada elocution. Lavina Logo, second BCom, third in Kannada elocution, third in Konkani elocution. Maitri Artwa, second BCom, second in Hindi elocution. Maitri Artwa, second BCom, second in Hindi elocution. Michelle D'Souza, first BCom E, third in Hindi elocution. Michelle D'Souza, first BCom E, third in Hindi elocution. Abhinash, third BA, second in English elocution. Abhinash, third BA. Selvan, third BA, third in English elocution. Sweden, second BCom, first in Konkani elocution. Lavija, third BCom, second in Konkani elocution. Lavija, third BCom, second in Konkani elocution. Nisha Logo, third BCom, third in Konkani elocution, first in fancy dress, second in solo singing. Lavanya, third BE, first in Kannada SC. Lavanya, third BA, first in Kannada SC. Meera, second BA. Meera, second BA, second in Kannada SC, first in pick and speak. Kritika, first BA, first in mono act, second in fancy dress, second in Tulu elocution, third in Kannada SC. Alistair, third BCom. Alistair D'Souza, third BCom, first in pencil sketch, first in drawing. Alistair D'Souza. Akash Kumar, third BCom, second in pencil sketch, second in drawing. Akash Kumar. Shiva Prasad, first PA, first in Tulu elocution, second in solo dance, third in fancy dress, second in pick and speak, second in mono act, third in solo singing. Gagan Raj, third BA, first in solo dance. Gagan Raj, third BA, first in solo dance. Vishmita, second BCom, first in solo singing. Radha, second BA, third in mono act solo. Shobit, third BA, first in pick and act. Dheeraj R, second BA, second in pick and act. Dheeraj R, second BA, second in pick
Gayatri and team, Shivprasad, Sulochana, Kirtana, Kritika. Pratham Shetty and group, Karthik Salian, Sudeep, 3rd place. Moral skip, Pratham Shetty and group. First place backed by first BA, Kritika, Monisha, Kirtana, Shivprasad. Second place, Kritika, second BCom and team. Dishan, Madhushri, Anaga, Naveen, Danush, Supriya and Vishmita. Kritika, Dishan, Madhushri, Anaga, Ravi, Danush, Supriya, Vishmita. Third place goes to Shreya Pujari, 3rd BA. Latif, Apeksha, Subramanya, Radha, Virat. Shreya Pujari and team. Ways. First place goes to Karthik Karkera and team, 2nd BCom. Second place goes to Pratham Shetty, 1st BCom A, Sudeep, 1st BCom B. Third place, Vishal, 3rd BCom, Avinash. Vishal and Avinash. Third place, Karthik Salian, Maitri Adva, 2nd BCom. Karthik Salian, Maitri Adva, 2nd BCom. Rangoli competition. First place goes to first BA Shivprasad, Karthik Salian, 2nd BCom. Rangoli competition. First place Shivprasad, first BA Karthik Salian, 2nd BCom. Second place goes to Prajna, first BCom B and Meghna. Third place goes to Ashita Shetty, 3rd BCom and Sharanya. Flower arrangement. First place goes to Shreya Pujari and Abdul Latif, 3rd BA. Second place goes to Dayan and Radha, 2nd BA. Dayan and Radha, 2nd BA. Third place goes to Nisha Loco and Joylin, 3rd BCom. Group dance. First place goes to Naveen and team, 2nd BCom. Naveen, Abhishek, Dishan, Danush,
Jeetashri, Madhushri and Vishmita. Second place goes to first PA, Monisha, Gayatri, Kirtana, Kritika. Second place in group dance. Third place goes to first PA, Sudarshan, Leston, Manish, Gautam, Shivaprasad. Third place in group dance, Sudarshan, Weston, Manish, Gautam, Shivaprasad. Thank you, sir. Congratulations to all the winners. Prize winners of college day competitions conducted by PG Department of Commerce. I request Mr. Stephen Ullas Dikunna to give away the prizes to the winners. Rensil Lloyd Aranda, M.Com final, first in elocution, second in pick and speak. Ranjita Bhatt, M.Com final, second in elocution, third in pick and speak. Sandhya, M.Com final, third in elocution, third in English essay. Lastly, Anisha Bas, M.Com previous, third in elocution, first in English essay, first in pick and speak. Melisha D'Souza, M.Com previous, second in English essay. Preeti Sikveda, M.Com final, first in Kannada essay. Vaishnavi Salyan, M.Com final, second in Kannada essay. Pooja Shetty, M.Com previous, third in Kannada essay. Glenson Lloyd D'Souza, M.Com final, first in Hindi essay. Manasa S. Karkera, M.Com previous, pick and speak, second place. Melita Fernandez, M.Com previous, first in solo singing. Ranjita, M.Com previous, second in solo singing. Vaishnavi Rao, M.Com final, third in solo singing. Rangoli competition, first place goes to Sandhya and team M.Com final. Second place goes to Ranjita and team M.Com previous. Second place goes to Manasa S. Karkera and team M.Com previous. Cooking without fire, first place goes to Chandravati and team M.Com final. Second place goes to Vaishnavi Salyan and team M.Com final. Second place,
team MCOM final. Third place Sanjay and team MCOM final. Sanjay and team MCOM final. Paper art competition, first place goes to Felicitation and team MCOM final. Second place goes to Divesh and team MCOM final. Third place goes to Ranjita Bhatt and team MCOM final. Flower arrangement competition, first place goes to Rubin Rodriguez and team MCOM final. Second place Ranjita Bhatt and team MCOM final. Third place Pavanashri and team MCOM previous. Mehendi competition, first place goes to Melita Fernandez and team MCOM previous. Second place Sandhya and team MCOM final. Third place Pavanashri and team MCOM previous. Quiz competition, first place backed by Manasa Karkera and team MCOM previous. Second place goes to Blaise DeCosta and team MCOM previous. Third place Renzel and team MCOM final. Thank you sir and congratulations to the winner. Thank you, sir, for giving away the prizes. Congratulations to all the prize winners. Our Physical Education Department, headed by Mr. James Oliver, has conducted various sports and games competitions, and also our students participated in various university level meets and matches. It's a time to honor our sports persons. Now, I request Dr. Josie Quera, Assistant Professor, Department of Commerce, to read out the prize list of winners in the field of sport, games, and the overall champions of the sports events. Good afternoon, everyone. Here is the list of sports winners. Now I request Mr. Bukrappa, President of PTA, to honor the students. Men cross-country race 8 kilometers. First place Sanjay Kumar, third BCom Greenhouse. Second place Anish, third BCom White House. And third place Pradeep, first BCom B Red House. Chess singles men. First place Sanjay Kumar, third BCom Greenhouse. Second place Vinod D'Souza, first BCom A Blue House. And third place Abhishek Sarao, second BCom Greenhouse.
First place, John Dunn, third BA Greenhouse. Second place, Vivian Sequeira, second BCom Greenhouse. Third place, Sajid Sari, third BA White House. Now White House men, first cross country team first place, football first place, and tug of war second place. White House men. Red House men, cross country race third place, volleyball third place, football second place, kabaddi third place, cricket third place, and tug of war first place. Blue House men, volleyball second place, football third place, kabaddi second place, and cricket first place. Greenhouse men, cross country race team second place, volleyball first place, kabaddi first place, cricket second place, tug of war third place. Thank you, sir. Thank you for honoring our students. Now I request Mr. Harish Shetty, President of Alumni Association, to honor our students. Women cross country race 4 kilometers. First Dakshina Shetty, second BCom White House. Second place Pooja Shri, first BCom Greenhouse. Third place Bhagya Shri, first BA Red House. Second place, Pooja Shri, first BCom Greenhouse. Third place, Bhagya Shri, first BA Red House. Chess singles woman. First place, Ashwita Aranda, third BCom White House. Second place, Pavitra Shetty, first BCom Greenhouse. Third place, Maitri Adama, second BCom Red House. Table tennis singles, first place, Alisha Daphne D'Souza, third BCom Red House. Second place, Ankita B, third BCom Red House. And third place, Pragati B, third BCom Red House. Team prizes, White House woman, first place in volleyball, and tug of war, second place.
Blue House, throw ball 3rd place, Kabaddi 1st place. Green House, cross country race 2nd place, volleyball 3rd place, throw ball 2nd place, Kabaddi 3rd place, tug of war 1st place. Thank you, sir. Thank you for honoring our students. Now I request Reverend Father Oswald Montero, correspondent of Pompei Institution, to award championship trophies. Men individual champion, Mr. Sanjay Kumar, 3rd recall, with cash. Women individual champion, Miss Nisha, 1st BA. Overall team championship, runner-up, Red House. Championship winners, Greenhouse. Commerce Association students, logo competition. 1st place goes to 2nd BCom, Naveen, Madhushri and Geetashri. Second place, 2nd BCom, Supriya, Kritika, Deepika and Anaga. Third place, final BCom, Licia, Felicitation, Stephanie and Linisha. The Honorable Correspondent of Pompei Institution, as the President of today's function. Dear Reverend Father, I request you to deliver the presidential address. ಪಾಂಪೆ ಮಾತೆಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಾಂಪೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ದಿನಾಚರಣೆ. ಈ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಅವರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರೇ, KSA ಶೇಖ್ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಅವರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವರೇ ಶ್ರೀ ಸ್ಟೀವನ್ ನಿಗುಣ, PTA ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಉಗ್ರಪ್ಪನ್ ಅವರೇ, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರ ಶ್ರೀ ಜೇಮ್ಸ್ ವಾಲಿವಾಲ್ ಅವರೇ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಟಾಫ್ ಸದಸ್ಯರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. We are in
post-COVID times. And this COVID, even though it has disrupted our life, it has taught us a good lesson. And the lesson is, in the face of death and sickness, we are all, the sickness and death, they have no leniency towards any religion, caste or any group. And therefore, we have to learn this lesson. ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದೆ. Many people have not learned this lesson. Even though we all face the same trouble, same pandemic, we have not learned the lesson taught by this COVID. That is very, very unfortunate. ನಾವು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮಾನವ ಧರ್ಮವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವನ್ನು ಈ ಕೋವಿಡ್ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಈಗ ಪುನಃ ನಾವು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪೇಪರ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಕೋವಿಡ್ ಪುನಃ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಯಸಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಪುನಃ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟಂತ. ನಾವು ಪಾಠ ಕಲಿಯಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇವತ್ತು ಏನೆಂದರೆ, ಸಬ್ಕೋ ಸನ್ಮತಿ ದೇವಿ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಾಂಪೆ ಕಾಲೇಜು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ 42ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದೆ. ಹಲವಾರು ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಆಧಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ವಿಶ್ವ ಮಾನವರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾನವ ಧರ್ಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತು ನಾವು ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಎಂಬ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತೇವ. ಆಗ ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ, ಸ್ಥಾಪನೆ ಉದ್ದೇಶ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಅದು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ಗೌರವದ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪಡೆದು ನಾವು ಕೂಡ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದರೂ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ, ಅವರ ಸಾಹಸಗಾತಿಯಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದಾನ ನೀಡುವ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಡುವ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದಾನಿಗಳು, ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಗರದ ನಾಗರಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ದೇವರು ಮತ್ತು ಆ ಪಾಂಪೆ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಪಾಂಪೆ ಮಾತೆಗೆ ಜೈ, ಪಾಂಪೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. Gratitude is a mark of noble soul and refined character. We like to be around those who are grateful. Our hearts are filled with gratitude, and we are grateful to all those involved in the success of today's program. May I request Mr. Chief Oliver, Student Welfare Officer, to propose the vote of thanks. Honorable President of the function, Reverend Father Oswald Montero, esteemed Chief Guest, respected Principal,
other dignitaries on the dais, and our valued invitees and dear students. It gives me immense pleasure to propose a vote of thanks to all those who have contributed to the success of the formal program of the annual day celebration 2021-22. At very outset, I would like to thank the president of today's function, Reverend Father Oswald Montero, our beloved correspondent, for presiding over the function. Father, you are the backbone of our institution and fountain of our inspiration, and we are grateful to you for your meaningful presidential message. Thank you, Father. I would like to thank our esteemed chief guest, Mr. K.S. Abdul Rahman, Karnere, VP Finance Expertise, Contracting Company, Bangalore, for being with us as the chief guest of our annual day celebration and for your inspiring chief guest address. Sir, we acknowledge your untiring support to the cause of education. Thank you so much, sir. The guest of honor of today's function is Mr. Ronald S. D'Souza, the founder and executive director, Lexa, Lightings and Technologies, Murvidres. Sir, we are very much pleased to your presence and your words and accepting our honor. Thank you, sir. We are grateful to our another guest of honor, Mr. K.S.A. Sheikh Moidin K, General Manager, Expertise India. Sir, we are thankful to you for sharing your thoughts with us and gracing the occasion. Thank you so much, sir. I also extend my heartfelt thanks to our beloved principal, Dr. Purushottam K.V., for presenting annual report of the college activities 2021-22. Sir, you are a person who inspired us to do our best. Thank you, sir. We have with us the Vice President of the Paris Pastoral Council, Mr. Stephen Ulas Dikuna, for being with us. Thank you very much, sir, for your gracious presence. I am also thankful to our Father, Reverend Father Sunil George D'Souza, for his active involvement in all the activities of the college. Thank you, Father. Parent-Teacher Association and Alumni Associations are two pillars of our institution. The President of PTA, Mr. Ugrappa, and President Alumni Association, Mr. Harish Shetty, are with us today. We are grateful to both of you and for your support and cooperation. Thank you, sir. We are grateful to you, our senior students, Dr. Richard Sequeira, Mr. Roshan Mascarinas, Mr. Ritesh Montero, Ms. Ashwini, Ms. Rakshita, Ms. Sunita Acharya, Mother, for accepting our felicitation and honor on this occasion, and wish you all the success in your future career and endeavors. I am also thankful to our staff secretary for meticulously organizing the program. Thank you, sir. I am thankful to you, all parents of the students, well-wishers and the invitees for responding to our invitation and for being with us on the happy occasion. Thank you. I would like to place on record the entire and united efforts of both the teaching and non-teaching staff in making today's function a grand success. I congratulate all my colleagues and thank you from the bottom of my heart. Dear students, you are very valuable to us. This is the last function for the final year degree students. We appreciate your discipline, support and cooperation in making this function a
resounding success. As volunteers, you assisted various committees constituted in connection with the annual day celebrations. We remain grateful to all the students. Finally, I thank all those who have contributed directly and indirectly for the success of the annual day celebration 2021-22. Thank you one and all.